trống rỗng, đưa anh ta sang bên trái, dọn sạch xung quanh, xếp thành hàng ngang. Emma nghe lệnh trước khi cô đăng ký người đàn ông đang nằm trên giường giật mạnh cả hai tay và chân từ nơi cô đứng trên bàn thử nghiệm. Gục đầu xuống giường liên tục, người phụ nữ đang đợi đến lượt mình ở ngưỡng cửa hét lên một tiếng xé toạc, sự im lặng bao trùm cả phòng cấp cứu. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng như bệnh nhân đều nín thở chờ đợi cơn động kinh của người đàn ông kết thúc. 1 phút sau, các cơ của người đàn ông ngừng co thắt. Âm thanh và màu sắc truyền trở lại khu vực và Emma thở dài, trùng vai xuống. Một ngày khác, một cuộc khủng hoảng khác, nó sẽ bao giờ kết thúc? Cô lao đến chỗ người đàn ông sau cơn động kinh, nhăn mặt vì mùi hỗn độn của chất nôn bốc ra từ miệng anh ta. Thời gian để hút, đánh giá và hỏi. Cô ấy thực hiện một cú đúp, nhận ra người đàn ông từ tuần trước. Emma quay sang kỹ thuật viên y tế khẩn cấp đã đưa anh ta đến. Tình trạng của anh ta là gì? Huyết áp 200/110, O2 ở 85%, nhịp tim 160. Khi đến nơi, bạn bị đau ngực dữ dội và nhìn mờ. Người đàn ông rên rỉ. Em mờ ngực, tôi đau, không thể. Anh thở hổn hển, thở cả triệu thứ chạy qua đầu Emma vào thời điểm đó, chạy qua các thuật toán điều trị, dự đoán các chỉ định của bác sĩ và thuốc. Trong khi bàn tay của cô ấy làm việc để lấy các dấu hiệu quan trọng và hút. Một bác sĩ chạy đến và Emma đưa cho cô ấy bản báo cáo. Anh ấy đã ở đây vào tuần trước, bị đột quỵ và từ chối ở lại để theo dõi, không đủ khả năng thanh toán các hóa đơn. Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã uống thuốc, thầy thuốc gật đầu. Nó trông giống như một cuộc khủng hoảng tăng huyết áp, nhận oxy và thuốc hạ huyết áp. Người đàn ông này cần một đường thở và chỉ số O2. Ông Harvey, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên ở lại thêm vài đêm để theo dõi. Bạn đã bị đột quỵ ngày hôm qua, huyết áp của bạn rất cao, anh nói là các người đã hạ nó xuống đúng không? Bây giờ nó không trở lại bình thường sao? Ông Harvey thu dọn túi xách của mình và cởi áo choàng bệnh viện. Để lộ một chiếc áo len và quần jean, chắc chắn đã có những ngày tốt đẹp hơn. Đúng, huyết áp của bạn đã giảm nhưng nó còn lâu mới bình thường. Ông bị cao huyết áp, ông Harvey, nó cần được quản lý hoặc nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi không muốn bạn quay lại đây với một cú đánh nữa. Emma đứng chặn đường ông Harvey, cố gắng thuyết phục ông ấy lắng nghe. Tôi hiểu điều đó và tôi hiểu mối quan tâm của bạn, nhưng tôi không đủ khả năng. Và các con tôi cần tôi cần trở lại làm việc. Ông Harvey nhìn quanh phòng để xem ông ấy còn thứ gì nữa không. Hài lòng, anh ấy nhìn Emma, bây giờ tôi có cần phải ký gì đó không? Emma thở dài, xoa bóp thái dương. Cô ấy đã nhìn thấy điều này nhiều lần hơn cô ấy có thể đếm được. Lần trước, đó là một bệnh nhân ung thư từ chối điều trị vì không đủ tiền phẫu thuật. Trước đó là một phụ nữ bị tiểu đường, lở loét ở chân nhất quyết xin về nhà chăm con. Cả hai đều không kết thúc tốt đẹp. Bây giờ, đó là ông Harvey. Tốt lắm, chúng tôi sẽ đưa cậu xuống để xuất viện theo lệnh y tế. Bạn có thể ký tại quầy lễ tân. Cô ấy bước ra khỏi con đường. Ít nhất hãy nhớ tập thể dục, theo dõi chế độ ăn uống và uống thuốc của bạn, cô nói trong một nỗ lực cuối cùng để giáo dục bệnh nhân, nhưng nó đã rơi vào tai điếc. Cảm ơn bạn, tôi đánh giá cao những gì bạn đã làm cho tôi. Ông Harvey bước qua cô, nhưng không phải trước khi Emma nghe thấy ông lầm bầm, như thể tôi có đủ tiền mua thuốc. Chiếc xe cứu thương đó quá đắt, tôi sẽ phải làm thêm giờ để trả nó ngay bây giờ. Hít một hơi thật sâu, Emma nhắm mắt lại trong giây lát. Hy vọng anh ấy không cần quay lại, ông Harvey hoàn toàn tĩnh lặng. Vẫn còn đó, Emma nghĩ. Cô nhìn vào ngực anh, nó không di chuyển, cô đặt hai ngón tay vào bên trong cổ tay anh. Chờ một chút, không, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô ấy đang đến. Cô ấy ghét khi cô ấy nói đúng. Cô ấy muốn sai, anh ấy không thở, tôi không có mạch, anh ấy sắp ngừng tim. Bắt đầu ép ngực, Emma đặt tay lên ngực anh và bắt đầu đếm. Các thành viên còn lại của nhóm làm việc đồng bộ để có được bảng CPR và bắt đầu thở máy. Một giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cô nhìn lướt qua máy theo dõi tim. Anh ấy đang thẳng thừng, anh ấy đã thẳng tiến. Emma, dừng lại, bác sĩ đặt tay lên ngực cô, vẫn đặt trên ngực ông Harvey. Anh ấy đi rồi, đã hết, anh ta gỡ tay cô ra khỏi xác chết. Bạn biết tại sao tôi không thể chấp nhận điều này không? Cô ấy bước đi, bởi vì lẽ ra nó có thể tránh được, có tránh được, nhưng anh ấy không thể mua được. Anh ta hóa đơn quá nhiều. Tôi nghĩ nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ những người không thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng anh ấy buộc mình phải bỏ đi vì anh ấy không có tiền để chăm sóc bản thân. Và bây giờ, anh ấy đã chết, cũng giống như tất cả những người khác. Bạn có biết bao nhiêu người tôi đã phải chứng kiến cái chết vì họ không đủ tiền trả những tên khốn giàu có đang ngồi phụ trách văn phòng nhỏ của họ không? Họ coi chúng tôi như những con tốt trong trò chơi của họ. Không, tôi có lương tâm. Tôi không còn có thể làm điều này nữa. Tôi đã bắt đầu sự nghiệp này. Empty, get him on left lateral, clear the surroundings, side rails up. Emma hears the orders before she registers the man lying on the bed violently jerking both arms and legs a foot from where she stands at the triage desk.
The back of his head thumps on the bed repeatedly. The woman waiting her turn at the doorway lets out a scream that pierces the silence that befell the emergency room. Healthcare professionals and patients alike all stand with bated breath, waiting for the man's seizure to end. A minute later the man's muscles cease their contractions. Sound and color seeps back into the area and Emma lets out a sigh, sagging her shoulders. Another day, another crisis. Will it ever end? She rushes over to the post-seizure man, wincing at the tangy smell of vomit emitting from his mouth. Time to suction, assess, and inquire. She does a double take, recognizing the man from last week. Emma turns to the emergency medical technician that brought him in. What's his condition? Blood pressure's 200/110, O2's at 85%, heart rate 160. Complained of severe chest pain and blurred vision upon arrival, the man groans. My chest hurts. Can't dash, he gasps, breathe dash. A million things run through Emma's head at that moment, running through treatment algorithms, anticipating doctors' orders and medications, while her hands work to obtain vital signs and suction. A physician rushes over and Emma gives her report. He was here last week. Had a stroke and refused to stay for monitoring. Couldn't afford the bills. I don't think he took his medications, the physician nods. It looks like a hypertensive crisis. Get the oxygen and the antihypertensives. This man needs an airway and O2 stat. Mr. Harvey, we would really recommend that you stay a few more nights for monitoring. You had a stroke yesterday. Your blood pressure was very high. You said you guys have lowered it, right? Isn't it back to normal now? Mr. Harvey gathers his bag and takes off his hospital gown, revealing a sweater and jeans that have definitely seen better days. Yes, your blood pressure has lowered, but it's far from normal. You have high blood pressure, Mr. Harvey. It needs to be managed or it could get worse. We don't want you coming back in here with another stroke. Emma stands in front of Mr. Harvey's way, trying to get him to listen. I understand that, and I understand your concern, but I just can't afford it. And my kids need me. I need to get back to work. Mr. Harvey looks around the room to see if he's left anything else. Satisfied, he looks at Emma. Now is there something I need to sign? Emma sighs, massaging her temples. She's seen this more times than she could count. Last time it was a cancer patient refusing treatment because she couldn't afford the surgery. Before that was a diabetic woman with a foot ulcer insisting on going home to take care of her children. Neither of them ended up well. Now, it's Mr. Harvey. Very well, we will put you down as discharged against medical orders. You can sign at the front desk. She steps out of the way. At least remember to exercise, watch your diet, and take your medications, she says in a last-ditch attempt at patient education, but it fell on deaf ears. Thank you, I do appreciate what you have done for me. Mr. Harvey steps past her, but not before Emma hears him mumble, like I can afford medications. That ambulance was just too expensive. I'll have to work overtime to pay it now. Taking in a deep breath, Emma shuts her eyes for a second. Hope he doesn't need to come back. Mr. Harvey is completely still. Too still, Emma thinks. She takes a look at his chest. It's not moving. She places 2 fingers on the inside of his wrist. Waits a second. Nothing. Her worst fear is coming. She hates when she's right. She'd rather be wrong. He's not breathing. I have no pulse. He's going into cardiac arrest. Beginning chest compressions, Emma places her hands on his chest and begins to count. The rest of the team works in unison to get the CPR board and begin ventilations. A bead of sweat drips down her face. She glances over at the cardiac monitor. He's flatlining. He's been flatlining. Emma, stop. The physician puts a hand over hers, still on Mr. Harvey's chest. He's gone. It's over. He removes her hands from the corpse. You know why I can't accept this.
Ha! She paces. Because it could have been avoided. Yes, avoided. But he couldn't afford it. The bills were too much. I thought it was our job to help those who couldn't care for themselves. But he forced himself to walk away because he didn't have the money to take care of himself. And now he's dead. Just like all the others. Do you know how many people I've had to see die because they couldn't afford to pay those rich assholes sitting in charge in their little offices? They treat us like pawns in their game. No. I have a conscience. I can no longer do this. I began this career.